오늘의 English on the go 영상 보기 전에 단어 예습 3개만 하겠습니다. 첫 번째 단어는요. 후회하다라는 뜻의 regret 이고요. 그리고 두 번째 우울한, 침울한이라는 뜻의 depressed 그리고 세 번째도 침울한을 가리키는 gloomy거든요. 이 단어들 발음 연습해 보실까요? Okay, so let's practice our pronunciation. Repeat after me. The first one is regret. 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 Okay. The second one is depressed. 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 Okay, and the final one is gloomy. 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 Okay, so before we move on, I'd like to introduce someone you guys already know. His name is Alex. He's from Canada, and he's going to talk to us about his friend's girlfriend situation. So, let's watch. Like 6 months ago, a friend of mine broke up with his girlfriend, and I think he really regretted it, mostly because for like 2 to 3 months afterwards, he was really depressed, really gloomy. So we had a final exam coming up, and he's telling me like, oh, I can't concentrate, I can't focus on this test. And I was like, man, get a grip of yourself. You need to pull it together. You need to do well on this test. It's important. And he actually did better than me on the test, better than me in the class. So maybe I should have broken up with my girlfriend. Anyway. 네, 결론 부분이 좀 이상하긴 했지만 물론 유머였고요. 어떤 내용이었는지 저희와 함께 공부를 해보시죠. 처음 어떤 문장부터 볼까요? Okay, so the first sentence is, so, we had a final exam coming up, and he's telling me like, so, we had a final exam coming up, and he's telling me like, 네, 중간에 반복되는 부분은 알렉스 씨가 실제로 그렇게 말을 했기 때문에 똑같이 읽어주신 거죠. 그래서 친구 이야기를 하면서 친구가 여자친구와 헤어져서 굉장히 후회를 하면서 한동안 아무것도 안 했는데 그때 친구에게 조언을 해주기 직전인 거죠. So we had a final exam coming up. 기말고사가 다가오고 있었는데 and he's telling me like 뒤에 나오는 내용을 그 친구가 이렇게 말했습니다. 라는 문장이에요. 여기서 공부해 볼 표현은 바로 have가 들어간 have 뭐뭐뭐 coming up. have something coming up 하면은 무언가가 곧 다가오다. 여러분 come up 무언가 물속에 있다가 위로 떠오르는 거 한번 생각해 보시면 다가오는 것이 되겠죠. 어떤 행사라든지 그런 것들이. 자, 그러면 이것도 예문으로 한번 보시겠습니다. Okay, so for example, you can say something like, we have some big events coming up. We have some big events coming up. 네, 우리는 큰 행사가 곧 다가올 예정입니다. 네, 곧 큰 행사가 열릴 거예요 라는 말인데 big events will happen soon 이라든지 이런 말도 가능하겠지만 you say we have something coming up. Coming up, yeah. If you say big events will happen soon, I feel like it kind of means something else. 맞아요. You know, like 네. maybe somebody's about to get married. Or something that you're not doing. Yeah, something you're not doing, yeah. 네, 그래서 내가 하는 것을 이야기할 때 보통 이제 내가 참여하거나 내가 준비할 때는 have something coming up 이렇게 이야기하시면 좋겠고요. 다음은 어떤 문장 볼까요? Okay, so the next one is, and I was like, man, get a grip of yourself. You need to pull it together. And I was like, man, get a grip of yourself. You need to pull it together. 알렉스 씨는 get a grip on yourself라고 하지 않고 get a grip of yourself라고 했어요. 이렇게 쓰는 사람도 있구나 정도로 참고해 주시고 일반적으로 더 많이 쓰는 것은 on이죠. On, 네. 그런데 이것도 가능한 표현입니다. 그래서 and I was like 그래서 저는 이렇게 말했어요. Man, 친구야. 남자야는 아니고 그냥 이 친구야, 자네 이런 말이고 get a grip of yourself. 정신 좀 차려. You need to pull it together. 뒤에 나오는 이 pull it together도 재미있는 표현인데요. 설명 바로 드리겠습니다. pull, 당기다죠. 당기다. 그런데 몸쪽으로 당기는 것뿐만이 아니라 흩어져 있는 것을 이렇게 서로 당길 수도 있습니다. 바로 그런 표현이 pull it together. get a grip on yourself 하고 비슷한 표현인데 무언가 흩어져 있는 에너지를 당겨서 함께 모아놓는다, 힘을 낸다, 즉 기운 내서 한다라는 말이 됩니다. 그래서 마음을 가다듬고 진정하다라는 뜻인데 이것도 예문으로 하나 보시죠. Okay, so for example, you can say something like, pull yourself together. You're not a child any longer. Pull yourself together. You're not a child any longer. 네,
마음 가다듬고 진정해. 너는 이제 아이가 아니잖아. 어린애가 아니잖아. 라고 할 때 하는 말이 되겠죠. Pull yourself together. 누가 뭔가 사소한 거에 대해서 울고 굉장히 슬퍼하고 그렇게 말을 했을 때, 좀 반응을 보였을 때 Pull yourself together. 진정해. 정신 좀 차려. 네. 기운내 라는 의미에서도 쓸 수 있습니다. Alright, next sentence please. Okay, so the next one is you need to do well on this test. It's important. You need to do well on this test. It's important. 이번 시험 잘 봐야 돼. 중요한 시험이잖아. 라는 문장인데요. 비교적 간단하지만 여기서도 정리할 부분은 바로 시험과 관련된 do well on a test입니다. 시험을 잘 보다, 눈으로 잘 보는 것만으로는 부족하겠죠. 그래서 그냥 잘하다라는 의미로 영어에서는 표현을 해줍니다. 그래서 do well on a test, 시험을 잘 보다. 이것도 예문 하나 보시죠. Okay, so for example, you can say, I did really well on some exams, but not so well on others. I did really well on some exams, but not so well on others. 어떤 일부 시험은 정말 잘 봤는데 나머지는 그렇게 잘 보지는 않았다. 우리말로는 시험을 보다라고 하니까 뭐 see a test, look at a test 이렇게 하고 싶지만 사실은 영어로는 do well on Do well on a test. 네, exactly. 좋아요. 이제 마지막 문장입니다. Okay, so the final sentence is, so, maybe I should have broken up with my girlfriend. Anyway, so, maybe I should have broken up with my girlfriend. Anyway. 네, 이 부분이 그냥 농담인 거죠. 실제로 그렇게 생각하는 건 아닌 것 같고 친구가 여자친구와 헤어지고 힘들어하더니 좀 정신 차려 라고 말하니까 갑자기 시험도 잘 보고 뭐 성적도 좋은 걸 보고 나서 저도 그렇게 했어야 할 걸 그랬나 봐요 라고 농담하고 있는 상황입니다. 그래서 어쩌면 제가 여자친구랑 헤어졌어야 했나 봐요. Anyway, 뭐 그렇다고요. 그냥 하는 말이에요 라는 뜻으로 붙였습니다. 여기서 공부해볼 내용은 Maybe I should have. Maybe I should have. 어쩌면 저도 또는 제가 그렇게 했어야 했나 봐요 라는 그런 뜻이죠. 한번 예문 보실까요? Alright, so for example, you can say something like, maybe I should have stayed with him. Maybe I should have stayed with him. 그와 함께 있어야 했는지도 몰라. 그와 함께 있을 걸 그랬나? 라고 하는 그런 의미가 되는데요. Stay with라는 것은 그 자리에 같이 있는 것도 가능하고 또는 헤어지지 않고 함께 가는 것을 말하기도 합니다. Correct. Yeah, all right. So I guess that's it for this segment as well. And what shall we do now? Okay, so since we've gone over the sentences, now we're going to review them by listening to each one 2 times each. So let's watch. So we had a final exam coming up, and he's telling me like. So we had a final exam coming up, and he's telling me like, and I was like, man, get a grip of yourself. You need to pull it together. And I was like, man, get a grip of yourself. You need to pull it together. You need to do well on this test. It's important. You need to do well on this test. It's important. So maybe I should have broken up with my girlfriend. Anyway. So maybe I should have broken up with my girlfriend. Anyway. Okay, so since we've gone over those 4 sentences, now it's time for us to take a look at the whole clip in its entirety from start to finish. There will be English subtitles so you can read and follow along. Let's watch. Like 6 months ago, a friend of mine broke up with his girlfriend, and I think he really regretted it, mostly because for like 2 to 3 months afterwards, he was really depressed, really gloomy. So we had a final exam coming up, and he's telling me like, oh, I can't concentrate, I can't focus on this test. And I was like, man, get a grip of yourself. You need to pull it together. You need to do well on this test. It's important. And he actually did better than me on the test, better than me in the class. So maybe I should have broken up with my girlfriend. Anyway. 네, 오늘도 다양한 표현들을 배웠습니다. 그중에서 하나만 기억하고 싶다면 바로 오늘의 테이크어웨이 문장입니다. Okay, so today's takeaway is get a grip on yourself. Get a grip on yourself. 정신 좀 차리고 똑바로 해 라고 할 때 get a grip on yourself. 흔들리는 너의 자신을 잡아 라는 말이죠. grip, 꽉 잡는 거죠. Grip your 정신, okay? And act
properly. 네, 아까 메간 선생님이 좀 정신없게 연기를 하고 Yeah. 거꾸로 이렇게 카드 들고 있고 했을 때 제가 get a grip on yourself라고 했는데 딱 그럴 때 쓸 수 있는 표현입니다. 물론 힘들어하는 친구에게도 이런 말을 해줄 수 있겠고요. Yep, you definitely can. Alright, so that's it for today. We're gonna have to say goodbye and come back with another show next time. That's right. So make sure you visit us online so you can download the scripts and dialogues, etc. 네, 저희는 다음 시간에 더 유익한 내용으로 또 찾아오겠습니다. 여러분 안녕히 계세요. Goodbye. Bye bye. Love it when